Somo la Sayansi utakuwa pamoja nami mwalimu Kanka. Kabla hatujaanza somo letu, tuangalie kwanza masahisho ya kazi iliyopita. Kipindi kilichopita nilitoa maswali matano. Swali la kwanza liliuliza nini maana ya mtawanyiko wa mbegu? Nini maana ya mtawanyiko wa mbegu? Na jibu lake, mtawanyiko wa mbegu ni kitendo cha mbegu kuenezwa katika sehemu mbalimbali. Mtawanyiko wa mbegu ni kitendo cha mbegu kuenezwa katika sehemu mbalimbali. Kwa mwanafunzi kama umeandika hivyo uko sahihi. Swali la pili liliuliza lengo kuu la kutawanyika kwa mbegu ni nini? Lengo kuu la kutawanyika kwa mbegu ni nini? Jibu lake, kuendeleza kizazi. Kwa hiyo mmea unaweza ukaendeleza kizazi baada ya mbegu kutawanyika. Mbegu inapotawanyika huweza tena kuota kwa mmea ule ule. Swali la tatu liliuliza taja njia za utawanyikaji wa mbegu. Taja njia za utawanyikaji wa mbegu. Tuna njia ya upepo, njia ya wanyama na njia ya maji. Kwa hiyo njia za utawanyikaji wa mbegu ni njia ya upepo, njia ya wanyama na njia ya maji. Hilo lilikuwa ni swali la tatu. Na swali la nne liliuliza mbegu zinazotawanywa kwa upepo zina sifa gani? Mbegu zinazotawanywa kwa upepo zina sifa gani? Jibu lake, kwanza ni mbegu nyepesi, pia ni ngozi laini, zina ngozi laini, na sifa ya mwisho hufanana na mabawa. Kwa hiyo hizo ndio sifa za mbegu zinazotawanywa kwa njia ya upepo: nyepesi, zina ngozi laini, lakini pia hufanana na mabawa. Tukatoa mifano kama pamba, sufi na mbegu nyingine. Swali la tano na la mwisho, taja mifano ya mbegu zinazojitawanya zenyewe. Taja mifano ya mbegu zinazojitawanya zenyewe. Kwanza kabisa kuna mbarika, kuna mbegu za fiwi, mikunde, mbaazi na minyonyo. Kwa hiyo hizo ni mbegu ambazo huweza kujitawanya zenyewe. Zinapokuwa zimekomaa huweza kupasuka na kutawanyika kutoka sehemu moja mpaka sehemu nyingine. Baada ya masahisho hayo, tuje katika somo letu la leo. Mwendelezo wa mada ni ule ule, mada ya viumbe hai, lakini leo tunaingia katika mada ndogo nyingine ambayo inaitwa matunda na mbegu. Kipindi cha nyuma tuliweza kuangalia mbegu, tukaangalia maana ya mbegu, lakini pia tukaangalia aina za mbegu na sehemu mbalimbali za mbegu. Kwa hiyo katika mada hii tutaangalia zaidi matunda, kwa sababu mbegu tulishasoma. Kwanza kabisa tujue nini maana ya matunda.
Kwanza kabisa tuangalie maana ya matunda. Tunasema kwamba matunda ni sehemu ya mmea ambayo hupatikana baada ya ovari kukomaa au kupevuka. Kwa hiyo mwanafunzi, kitu cha kwanza lazima utambue kwanza kabisa matunda ni sehemu ya mmea. Sehemu hii hupatikana baada ya ovari kuweza kukomaa au kupevuka. Kama tulivyosoma nyuma, ovari ikipevuka au ikikomaa basi inabadilika na kuwa tunda. Kwa hiyo mwanafunzi, nadhani utakuwa umeelewa maana ya matunda, sehemu ya mmea ambayo hutokana baada ya ovari kukomaa au kupevuka. Tuna matunda mbalimbali, mfano kuna matunda ya mapapai. Nadhani wote tunafahamu mapapai kama tunavyoona katika picha. Kuna mapapai hayo, nadhani mwanafunzi unafahamu mapapai hayo ni miongoni mwa matunda. Kama tunavyoona hayo ni mapapai. Lakini pia kuna matunda aina ya malimao. Malimao pia ni matunda kama tunavyoona katika picha. Hayo ni malimao, ni sehemu mojawapo ya matunda. Baada ya malimao pia kuna machungwa. Machungwa nadhani wengi tunafahamu yanaonekana vipi au yana sura ipi. Machungwa nayo kama tunavyoyaona hapo katika TV au runinga yako, hayo ni machungwa. Nadhani wengi tunafahamu machungwa. Lakini pia tuna maembe. Maembe pia ni mfano wa matunda ambayo nadhani mwanafunzi unayafahamu maembe ni matunda gani. Kama tunavyoweza kuona hapo katika screen, tunaona maembe. Nadhani mwanafunzi utakuwa umefahamu maembe kama unavyoyaona hapo maembe. Lakini pia kuna matunda mengine, matikiti maji. Nadhani wanafunzi mtakuwa mnafahamu, lakini kama uyafahamu nadhani unaweza kaona hapo. Hayo ni matunda aina ya matikiti maji kama tunavyoweza kuyaona hapo katika screen yetu. Lakini pia kuna mapera. Nadhani wanafunzi mnayafahamu mapera. Mapera wanafunzi mnayafahamu, lakini hata kama uyafahamu basi unaweza ukayaona katika screen yako na ukajua mapera ni matunda gani au yanafanana vipi. Nadhani unaweza kaona hapo, hayo ni mapera miongoni mwa matunda. Tunaona mapera. Na mwisho kabisa nazi. Nazi nayo pia ni miongoni mwa tunda. Tutakuja kuangalia na sehemu zake, tutakuja kuziangalia. Kama tunavyoona hizo ni nazi. Nadhani wanafunzi mnazifahamu. Baada ya kuangalia matunda, tuangalie sehemu za matunda. Tukija kwa upande wa pili, tunaangalia matunda yamegawanyika katika sehemu kuu mbili. Matunda yamegawanyika katika sehemu kuu mbili. Kwanza kabisa kuna sehemu za nje, lakini sehemu ya pili kuna sehemu za ndani. Kwa hiyo tunda lina sehemu mbili, sehemu za nje na sehemu za ndani. Kwa hiyo mwanafunzi utambue kwamba tunda lina sehemu kuu mbili, sehemu za nje na za ndani. Tuanze kuangalia sehemu za nje.
Tukianza na sehemu za nje, tunasema kwamba sehemu za nje ni sehemu zinazoonekana kwa nje. Kwa zile sehemu ambazo unaweza ukaziona nje ndizo ambazo tunaziita sehemu za nje. Mfano, nje tunaona ganda na makovu mawili. Hizo ndizo sehemu za nje. Kwanza kabisa, hili ni tunda aina ya chungwa. Nadhani wote tunaliona. Tukiangalia katika chungwa hili lina sehemu ambazo nimeweza kuzitaja. Sehemu ya kwanza ni ganda. Ganda ni hili la nje kabisa, ndilo ambalo tunaliita ganda. Nadhani kama unavyoona katika skrini yako, hili ni ganda. Lakini baada ya ganda tumesema lina makovu mawili. Kovu la kwanza ni hili hapa, juu kabisa. Hapa tunaona kuna kovu. Kama unavyoweza kuona katika skrini yako, hili ni kovu. Hili ni kovu la kwanza, kwa hiyo nje kuna makovu mawili. Kovu la kwanza linatokana na kikonyo. Unapoweza kulichuma tunda lolote, basi linaacha kovu. Kwa hiyo kovu la kwanza linatokana na kikonyo. Lakini ukiligeuza kwa upande wa nyuma, kuna kovu la pili. Kovu hili la pili linatokana na kiungo cha ua. Ile sehemu ambayo ilikuwa imetengeneza ua, lakini baadaye ua likapotea, basi sehemu hiyo pia huweza kuwa na kovu. Kwa hiyo tunda lina makovu mawili kama tulivyoweza kuona. Kuna kovu linalotokana na kikonyo na kovu jingine linalotokana na ua. Nadhani mpaka hapo mwanafunzi utakuwa umeelewa sehemu za nje za tunda. Sasa tuangalie upande wa pili, sehemu za ndani za tunda. Baada ya kuangalia sehemu za nje za tunda, sasa tugeukie upande wa pili, sehemu za ndani. Pia tunda limegawanyika katika sehemu nyingine ambayo tunasema ni sehemu ya ndani. Tunasema kwamba ni sehemu ambazo hupatikana baada ya kulikata tunda. Ni sehemu ambazo hupatikana baada ya kulikata tunda. Kwa hiyo utakapoweza kulikata tunda lako, utaweza kuona sehemu nyingine ambazo tunaziita ni sehemu za ndani za tunda. Sehemu hizo ni epikapi. Ya kwanza inaitwa epikapi, na sehemu ya pili ya ndani inaitwa mesokapi, na sehemu ya tatu inaitwa endokapi. Kwa hiyo sehemu za ndani kuna epikapi, mesokapi na endokapi. Tukija katika mchoro huu utaweza ukaziona sehemu hizo. Sehemu ya kwanza tumesema ni epikapi. Huu ni mfano wa tunda la chungwa au limao, ndio linaonekana hivi. Sehemu hii ya kwanza kabisa ambayo ni ganda tunaita epikapi. Epikapi ni sehemu ya mwanzo kabisa baada ya kuondosha maganda. Lakini sehemu ya pili baada ya kuingia ndani kidogo tunaita mesokapi. Sehemu ya pili inaitwa mesokapi, kama unavyoweza kuona hapo, sehemu hii inaitwa mesokapi. Na sehemu ya ndani kabisa katika chungwa au tunda lolote tunaita endokapi.
Kwa hiyo mwanafunzi ujue sehemu ya kwanza ni epicarp, sehemu ya nje kabisa, lakini mesocarp sehemu ya kati, na sehemu ya ndani kabisa tunaita endocarp. Endocarp ni sehemu ya ndani kabisa, mesocarp sehemu ya kati, na epicarp ni sehemu ya nje kabisa ya tunda. Kwa hiyo mpaka hapo nadhani mwanafunzi utakuwa umeelewa sehemu za ndani za tunda. Sasa tuangalie sehemu hizo zina kazi gani ambazo umeweza kuziona. Sasa tuangalie kazi za sehemu za ndani za tunda. Sehemu ya kwanza tulisema inaitwa epicarp. Sehemu ya kwanza inaitwa epicarp. Sehemu hii kazi yake kubwa ni kuhifadhi sehemu za ndani za tunda. Kwa hiyo kazi mojawapo ya epicarp ni kuhifadhi sehemu za ndani za tunda. Hiyo ndiyo kazi ya epicarp. Sehemu ya pili tuna mesocarp, ile sehemu ya kati. Mesocarp kazi yake kuhifadhi sehemu ya endocarp. Kwa hiyo mesocarp kazi yake kubwa ni kuhifadhi ile sehemu ya ndani kabisa katika tunda ambayo inaitwa endocarp. Baada ya kuangalia mesocarp, sehemu ya mwisho kabisa ambayo ni sehemu ya ndani kabisa tunaita endocarp. Endocarp huhifadhi mbegu za tunda. Kwa hiyo ile sehemu ya ndani kabisa kazi yake kubwa ni kuhifadhi mbegu za tunda. Mfano chungwa utakapolikata utakuta sehemu za kati kabisa zile zimeweza kuwa na mbegu. Kwa hiyo kazi ya endocarp ni kuhifadhi mbegu za tunda. Nadhani mwanafunzi utakuwa umeelewa kazi za sehemu za ndani za tunda. Baada ya hapo tumalizie kipengele cha mwisho, tofauti kati ya mbegu na matunda.
Kipengele chetu cha mwisho kinasema tofauti kati ya mbegu na matunda. Tofauti hiyo ni ipi? Kwanza kabisa tunasema tunda lina makovu mawili. Tunda lina makovu mawili kama tulivyoweza kuona. Kuna kovu linalotokana na kikonyo na kovu linalotokana na sehemu ya ua. Kwa hiyo tunda lina makovu mawili, lakini mbegu ina kovu moja. Ukichukua mbegu yoyote utaona mbegu ina kovu moja. Tofauti ya pili nasema tunda hutokana na ovari. Kama nilivyosema awali, ovari ikipevuka hugeuka na kuwa tunda. Kwa hiyo tunda hutokana na ovari, lakini mbegu hutokana na ovuli. Vile vimbegu vidogo vidogo vinapokuwa ndani ya ovari ambavyo vinaitwa ovuli. Kwa hiyo tunda hutokana na ovari, mbegu hutokana na ovuli. Na tofauti ya mwisho kabisa kati ya mbegu na matunda, tunda halitoi mche mpya. Tunda halitoi mche mpya, lakini mbegu ukiipanda inatoa mche mpya. Hawezi ukachukua chungwa ukalipanda na likatoa mche, hapana. Lakini ukichukua mbegu ukizipanda, basi unaweza ukapata mche mpya. Kwa leo tuishie hapo. Nadhani mwanafunzi utakuwa umeelewa. Sasa nitumie muda huu kuachia kazi ya nyumbani kwa kile ambacho tumeweza kujifunza. Swali la kwanza, mwanafunzi andika, nini maana ya tunda? Nini maana ya tunda? Mwanafunzi andika nini maana ya tunda. Swali la pili, matunda yamegawanyika katika sehemu kuu ngapi? Zitaje. Kwa hiyo utaniambia sehemu hizo ni ngapi, alafu utanitajia. Matunda yamegawanyika katika sehemu kuu ngapi? Zitaje. Swali la tatu linasema tunda lina makovu mangapi? Tunda lina makovu mangapi? Yataje. Utanitajia makovu hayo. Swali la 4 linasema taja sehemu za ndani za tunda na kazi zake. Taja sehemu za ndani za tunda na kazi zake. Swali la 5 na la mwisho, taja tofauti mbili kati ya tunda na mbegu. Taja tofauti mbili kati ya tunda na mbegu. Kwa hiyo mwanafunzi utaniambia tofauti hizo ni hipi. Napenda kuchukua pia muda huu kuwataja wanafunzi wachache kwa niaba ya wengine. Salome Jesse Mkoma anatokea shule ya msingi Busweli Mwanza. Petro Jackson shule ya msingi Ramba Singida. Theonas Alphonse anatokea shule ya msingi Mlandizi mkoa wa Pwani. Simon Patrick shule ya msingi Kijenge Arusha. Patias Ruben shule ya msingi Mugeza Mseto Bukoba. Beatrice Geoffrey shule ya msingi St. Claret Dar es Salaam. Emmanuel Godfrey Kisabo anatokea shule ya msingi Kidongo Chekundu. Jacob Mabula Upendo anatokea shule ya msingi Upendo Dar es Salaam. Happy Ndaro anatokea shule ya msingi Nyakato Mara. Mbonea Hamisi anatokea shule ya msingi Mwembeni Manyoni. Salim Saidi anatokea shule ya msingi Nakayaya Tunduru. Amina Rahimu shule ya msingi Sokoni 1 Arusha. Leila Ali shule ya msingi Lungwana Same Kilimanjaro. Moses Philemon shule ya msingi Kwa Mazuma Kilindi Tanga. Mark Angel anatokea shule ya msingi Kingdom Mwanza. Na mwanafunzi wa mwisho ni Benjamin Anton shule ya msingi Magorofani. Napenda pia kuwakumbusha ndugu wazazi, walezi na watoto, tuendelee kuchukua tahadhari mbalimbali kutokana na ugonjwa huu wa corona virus COVID-19, kama kutumia vitakasa mikono, lakini pia kuosha mikono yetu mara kwa mara kwa maji tiririka. Niwatakie utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata. Ulikuwa pamoja nami Mwalimu Idi Kanka. Asanteni sana. Kwaherini.
maishani inabidi ufanye vitu rahisi kama vile 1, 2, 3 na Colgate. 1, amka. 2, sugua meno yako. 3, tabasamu siku nzima na hewa safi kinywani. Tabasamu siku nzima na meno yako yenye nguvu. Fanya hatua za Colgate 1, 2, 3 ili uweze kutabasamu siku za usoni. Dunia imegubikwa na kelele nyingi sana ambazo ndani yake kuna habari. Ila cha kushangaza, kuna habari zisizohabarisha. EATV saa 1 tunakuletea habari zenye habari. Kisiasa, kiuchumi, biashara, michezo na burudani. Tunakuletea habari mpya, wapi imetokea na lini imetokea, kutoka kila pembe ya nchi. Nikiripoti kutoka uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam, Zainab Rajab, EATV. Kutoka visiwani Zanzibar, ni mimi Omar Abdallah, EATV. EATV saa 1 tumedhamiria kukuhabarisha. Oya wana hii ya kwenu wanangu. Raundi hii inakufikia popote ulipo. Kali za wana mpya hot kivingine. Unachotakiwa kufanya ni simple. Tuma video clip yako ikiwa na picha nzuri na sauti nzuri, huku ukichagua ngoma yako unaipenda na ukituma shoutout kwa wana. Marafiki zangu, familia yangu, wanangu. Tuma clip ya video yako kupitia WhatsApp namba 0748333362. Kali za wana. Hello. Hii ni Kali za wana. Show fulani wa kwenda kila Jumatatu hadi Jumapili kuanzia saa 7:30 mchana. EATV pekee. Welcome, my name is teacher Hassan Isa Mpangwe and this is DARASA HURU on your TV. Before starting our lessons, please make sure you take precautions against COVID-19 because COVID-19 is still there and it kills. Wash your hands or use hand sanitizer frequently. I teach English and this is for grade 7. And our today's topic is on coordinating ideas. I provided you with homework, so we have to do correction first before starting our today's lesson. Fill in the blanks with a suitable conjunction by choosing from the pairs given in the brackets. The first question, dash loose, dash all is in the group. We have either or, neither or, and either no. The correct answer is either or. Either loose or Ali is in the group. Number 2, Mr. Juma's house is dash big as dash Mr. John's house. The correct answer is as. Mr. Juma's house is as big as Mr. John's house. Number 3, the pagans are dash Muslims dash Christians. The correct answer is neither nor. The pagans are neither Muslims nor Christians. Number 4, he had dash reached home
dash it began raining. The correct answer is hardly. He had hardly reached home when it began raining. Number 5, he dash writes songs dash sings. The correct answer is he not only writes songs but also sings. So let's start our today's topic. We still have this topic, coordinating ideas. Coordinating ideas. If you have got 2 ideas or 2 events and you have to link the 2 ideas, then you have to know this topic. We coordinate ideas, as we said before. We can use either or, neither, no, not only, but also whether or, hardly, when. And last time we discussed about hardly, when. We said that we use hardly when you want to link 2 ideas whereby the first event had taken place earlier than the other action, but there is a very short space of time between the 2 actions, so we use hardly when. But today you have to remember that sometimes we use scarcely when instead of hardly when, and both have the same meaning. When you say hardly when and scarcely when, both have the same meaning. For example, you can say, if you use scarcely when, you can say, I had scarcely reached home when the phone began ringing. So instead of using hardly when, you can use scarcely when, and the meaning is the same. So you can use hardly when or scarcely when. So today let's discuss on no sooner than. So we are saying that if the second event or action
occurs immediately after the first, we can express that idea using the structure no sooner than. So the meaning of no sooner is the same as hardly when and scarcely when. The difference is no sooner is used with than, but hardly when, scarcely when, but no sooner is used with this than. We say no sooner than when we want to express the second event that occurs immediately after the first action or event. For example, you can say, example, I had no sooner finished cleaning up the mess than my son walked on the floor with his mud shoes. So we can say, I had no sooner finished cleaning up the mess than my son walked on the floor with his mud shoes. So the first action here is finished cleaning. Then walking on the floor came right after. So the first action is finished cleaning, then the second one is walking on the floor. So, but there is a very short space of time between the first action and the second action. So hardly when, scarcely when, and no sooner than express the same meaning. Let's take a look. You may understand well about no sooner than. You may find a footprint on the floor. So the first action was cleaning. Okay, the second one, walking on the floor, came right after cleaning. So you can say, I had no sooner finished cleaning up the mess than my son walked on the floor with his mud shoes. Second example. So the second example here is, I had no sooner reached home than my boss called me to go back to the office. I had no sooner reached home than my boss called me to go back to the office. So the first action is reaching home. Then your boss called you to go back right after you had reached home. So we can use this expression no sooner than when we want to show two actions which one of the two
had taken place earlier than the other action. Let's look at another expression that can be used to link two ideas. Here we have as. Also, we can link two ideas by using as. We say as when we make comparison. So, when we make comparison, when we compare one thing to the other, so we use as. For example, and first of all, if you want to know how to make a sentence using as, you can use this simple formula here. Okay? We use as, and this as is followed by an adjective. Adjective, and sometimes can be an adverb. Then after an adverb, you write as. Okay? For example, here you can say, she is as beautiful as her sister. As. Where here we are comparing this girl to her sister. So you can use the word as if you want to make comparison. I said you can use this simple formula here as, which is followed by an adjective or adverb. Adjective, we say, is a word which modifies a noun or pronoun, or it gives more information about noun or pronoun. So we say adjective. And adverb is a word that gives more information about a verb. So let's take a look, then we can understand what we mean here. The example is this: she is as beautiful as her sister. Let's say you are comparing the first girl to the second one. So you say she is as beautiful as her sister. Okay? You link two ideas. The first girl, let's say, who put on red, and that one who put on black. When you compare them, you can use the word as to make comparison. You say she is as beautiful as her sister. Okay, good. Another example is this one. Number 2, we say, he is as fat as his brother. He is as fat as his brother. So if you look at this sentence, fat is an adjective, also beautiful is the adjective. So you can use this formula to make a sentence when you want to compare two things or two persons. You can say as. He is as fat as his brother. Let's take a look, then we can understand well. The first girl and the
second girl. So you can say she is as fat as her sister. Okay, when you make comparison. The second one, you say he is as fat as his brother. Okay, means both are fat. Okay, here we are making comparison. Good. Let's look at another expression that can be used to link two ideas or to coordinate two ideas. Prefer to. Prefer to also can be used to link two ideas. If you have first idea and the second idea, if you want to link them, you can use prefer to. And we use prefer to for preference. When we say preference, we mean we like one thing more than the other things. You like one thing, let's say you have this banana and the orange. You like orange more than this banana. You can use the word prefer to. For example, I prefer oranges to bananas, means you don't eat this. If you are asked, do you prefer banana to orange? You can simply say, no, not me. I prefer orange. So when we like one thing more than another thing, so we say prefer to. For example, I have this example here. I prefer oranges to bananas. I prefer oranges to bananas. So means here you like orange more than banana. So you can use the word prefer to. What is most important, you must understand that these things go in pairs. They are usually in pairs. As prefer to, okay, hardly, when, scarcely, when, no sooner than. They are usually in pairs. Another example is I prefer mango juice, or you can say she prefers. And remember, this one is the verb. So if you use with the singular subject, you must add the s. She prefers mango juice to watermelon juice. Okay, means here we mean that she likes or she prefers mango more than watermelon juice. So we say she prefers mango juice to watermelon juice. Another expression that we can use to link two ideas is so that. So that. And we use so that when we express purpose. When we express purpose. Purpose means
you do something in order to get something else. You say purpose. So you can use so that to express purpose, especially when you want to link two ideas. For example, you can say, I shall go by car so that I can take more luggage. I shall go by bus so that I can take more luggage. So that here is used or has been used to link two ideas, going and taking. So you say, I shall go by bus so that I can take more luggage. When we express purpose, and I say the purpose means you do something in order to get something else, use so that. Another example here, you can say, he will listen to me. He will listen to me. He will listen to me so that he can understand the lesson. So that he can understand the lesson. So here there are two ideas. The first one is listening, and the second one is understanding. So we can use so that to link these two ideas to mean that in order for this person to understand, he must listen. Let's end up here, and next time we shall discuss another topic, and it will be expressing result. Okay, before leaving, let me give you homework. My homework of today is fill in the blank spaces with the correct conjunctions which are used in pairs. Number 1, he neither cooked his food, dash cleaned his house. He neither cooked his food, dash cleaned his house. Number 2, you can dash read or write on the blackboard. Number 3, she had no sooner reached home, dash someone knocked at the door. Number 4, he went to Arusha, dash he might see his sister. Number 5, he is both handsome, dash clever. He is both handsome, dash clever. Number 6, Juma is as strong, dash his father. So you have to do the 6 questions, and I would like to read some of my students who always call me and ask for different things. Agustino Justin from Mwanga Primary, Kilimanjaro. Rosie Marcela from Ushilombo, Geita. God bless. Mlacha from Bunge Primary in Dar es Salaam. Florence Elias from Isela Primary Mwanza. Isela Primary School in Mwanza. Conradi from Sacred Heart English Medium Primary School in Kagera. Zayhat Musa from Rainbow Primary School in Zanzibar. Ibrahim Hussein
from Royal Children, and this is a friend of mine. Ibrahim Hussein from Royal Children Center in Zanzibar. Zainab Musa from Rainbow Primary School in Zanzibar. Clara Mush from Base Beach Primary School in Dar es Salaam. And Rahma Omari. Thank you for watching this lesson. If you are late for this lesson, you can watch this lesson by visiting the East Africa Facebook page. You find a link, click the link, then it will take you to the YouTube channel, East Africa YouTube channel. Watch the lesson to your heart content, and do not forget to subscribe, and you get more notifications about the different updates. Thank you for watching. Keep watching East Africa TV.